ചെയ്ത് വെക്കും. അതാകുമ്പോൾ ഈ സ്ക്രോളിംഗ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. യു ക്യാൻ മേക്ക് തിങ്സ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി സ്ക്രോൾ. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി സ്ക്രോൾസ് റിയലി ഫാർ, you could constrain it to the bottom of it. If you have a nav bar at the bottom, you could constrain it to the bottom of the frame. And if you have a heading bar, you don't want to let go of, you can constrain it to the top. So even if you scroll down, it will stay there. Ada scrolling screens ilokke koodal ubhayikana. Then again, I think Harsh asked me about responsive designs and stuff. Was it Harsh? Wait, let me check the screenshot. I have it saved. Yes, it was Harsh. Wait, it was not Harsh. Who asked me about responsiveness? Oh, yeah, Harry. Oh, sorry. Harsh asked me about like the opportunities and all. I'm sorry, Harry. I'm really sorry. Both of you have H in your names. HAR. Always get you both around. So, Harry, I'm really sorry because I am not. I don't know jack about programming or anything related to web development. I was always more into the arts field, but Harsh. It's not Harsh. Wait, wait. How do I pronounce it? Is it a hard R or is it Hush? Harsha. Oh, okay. Oh, you're saying I pronounced it right. Ooh, cool. I kind of spent too really long, looking at names. I don't want to get anyone's name wrong. It didn't end up good the previous time. Yeah. So anyway, let's just jump into it. Just gonna close WhatsApp. I don't want to accidentally show you my entire chat history. Oh wait, I have Discord open too. Close. Did anyone by any chance see the Discord, or was I fast enough? Okay. Okay. Sorry about that. I was Spotify. Yeah. Vibing. Yeah, not now, Atul. Not now. Soon. When we close the session, let's say if at least one of you turn on your cameras, I will do it as well. Cool? Not today. Please don't do it today. I will not turn on my camera today. I look like crap. I'm gonna put on makeup and do all of that. Don't worry. You'll get it. Okay. Exactly. Oh yeah, the song. Yeah, kind of a big PewDiePie fan here. So coming back to the session, we can talk about all the other stuff later after this ends. I need to wrap it up by 8. So hey, welcome back to Discord. What I'm gonna do, I'm just gonna delete. It's good. Never mind. So I just got this. To be honest, I did not have the time to make a UI. So I just snatched it off Figma's tutorial file and removed all the connections so I could teach you from the beginning. I am, as I have told you many times, I'm kind of lazy. Yeah, ഇത്തിരി മടി കൂടുതൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഫിഗ്മയുടെ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നിന്ന് എടുത്തതാ. അതുകൊണ്ട് അത് നല്ല അലൈൻഡ് ആയിട്ടും ഇറ്റ് ലുക്സ് റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. So let's start. So first constraints. If you take this screen for example, this does not need to scroll, so I don't think constraints are important. But in case you are making an app for different sized screens, okay, പല ഡിവൈസസിലോ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും ഒരു എന്താ ഫോണിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഓരോ കേസിലും ഓരോ സ്ക്രീനിന്റെ സൈസ് ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ? The screen size is different in almost every single case. You don't get the same screen.
So you want to make sure that if you make a design, or a design എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, you must make sure it can work anywhere you put it. Sure, if you're making a desktop oriented, desktopന് മാത്രമുള്ള ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ you can actually work in a resolution 16:9 or 4:2, you can work in that. Or if you're making it for multiple devices, you need to look constrain or limit, automatically, if it automatically limits all of this to what parameters you set. And don't worry, you don't have to learn programming to set these parameters. You just have to click a button. Again, not much effort with Figma. So as an example, I'll just show you this. Again, everything I do is a reference to something, so I don't know if you'll notice what this is referencing, but okay. What I'm going to do is I'm just going to duplicate this and maybe remove all the constraints that I've set. Yeah. So I'm gonna pick that left. I think by default it's left top. Everything is constrained to the left top by default. I think. Don't quote me on that. Left top. So as you can see, if I change the size of the frame a bit, okay, I did not constrain it properly, I guess. Yeah, left top. Yeah. If you change the size of the frame a bit, you can actually see that it's cropping out my data. So if I was actually going for a phone version of it, I just kind of make it vertical. You can see a lot of data is missing. കുറേ ഡാറ്റ പോവാ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ തന്നെ. അതേപോലെ തന്നെ if I change the screen's height, still there is no data I can add. അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല. It's not automatically resize ആവുന്നില്ല. ആ frame മാത്രമേ change ചെയ്യുള്ളൂ. It's just changing the frame. So what I could do in this case is just add some constraints. So in this case, the center text, welcome to Doofenshmirtz Civil Incorporated, I could constrain it to the center. That means whatever size the frame is, this should be the center. Okay? ഫ്രെയിം ഏത് സൈസിൽ പോയാലും എന്ത് റെസൊല്യൂഷൻ വന്നാലും ഇത് എപ്പോഴും സെന്ററിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. എനിക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാം. I could just set what on the right panel you can see a constraints tab. Go there and there's a visual representation of your constraint, and then there is a bit more drop down list kind of representation. Since I want it in the center, vertical and horizontal centers, horizontally I'll align it to the center, and vertically I'll constrain it to the center. Now ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഫ്രെയിം പിടിച്ചു വലുതാക്കി, you can actually see the text is moving with it. It will always be aligned to that center. എന്ത് നമ്മൾ മാറ്റിയാലും it will stay there. ഒരു മാറ്റം വരത്തില്ല. Similarly, I'm gonna take the button, align it to the center horizontally, and vertically I'm gonna align it to the bottom. What that does, the bottomless spacing is, you see the distance between the bottom of the frame and the button, it keeps that constant. അതൊരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല. So and I'm gonna take the you see that I've actually used neomorphism to actually create a platform to put my text in. I'm gonna click on the platform, constrain that as well. I need that to be at the center all the time. And also the text, I'm gonna align it to the center, and okay, that should be the center and should be top. So constraints എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. I have given it all the constraints I need. Now if I change the size, oh wait, I kind of have to top and bottom. Now if you change the size, you can see that the whole page is actually changing its shape. ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്താലും this too I need to left and right. ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്താലും no matter where I approach it from, it's actually the whole cropping issue might be a thing, but it's actually I don't know how to actually fix that because I can't line left and right with it, and I don't think Figma has an option to automatically change text sizes. So in our example, just take this as an example. No matter how much I change it, it's still the alignment remains the same. How wide, how big I make it, it stays the same. So if
anyone actually wants this project, wait, I'll left top. Okay, is there anyone who wants to actually try this out right now? Let me just change it all back. Left top. Finish and for, yes, it's finish and for preference. Please let me know if you want to change it. I'll just share the project with you. Share it anyway because nobody is, interacting. Copy link. So what you have to do is just copy the home NOC frame to your own workspace, and you can work with it. NOC just stands for no constraints. Although you didn't copy enough of it. Just click on the name. Click on the name of the frame, and it'll actually select the whole frame for you. The one on the left is actually fully, constrained. That's why I left it. I see a lot of mice. So if anyone is actually noticing right now, there are a lot of mouse pointers on my screen, multiple different colors with names on them, right? This is where the collaborative features of Figma come in. Because as I said earlier, Figma actually runs on the web. Even the desktop version is just getting the web page data from the server and displaying it to you. If you don't have the internet, you will just see a title bar. There won't be anything else because it doesn't physically exist on your computer. It's still a web version, but running locally and outside of a browser. When you think about it, the Figma app is kind of a browser. It just downloads code and runs it. Downloads the regular web page code, web app code. And if I change something like slightly, even if you change this arrow a bit, it changes on everyone's screen. It's not limited to me. It changes the arrow on every single instance of it that's running. So as you can see, there are a lot of people actually join the workspace, and every single one of you will see the changes that I make. If I select all of these, maybe where are my handles? And maybe change here the platypus there, and maybe contact me could be first. Here the platypus could be last. That change has applied to everyone else's perspective too. It's not limited to me. So if I was working on an app, I could I could work on a frame myself. I could ask someone else to work on the second frame of it, and we could actually use all of them together. And it's actually, I think, limited to 3 people or 5 people in the free version of Figma. You also only have access to 3 pages at a time. You can't create more than 3 pages in any workspace. You kind of have to buy, or you could get the education version of Figma. It's not that big of a deal to get Figma education because they don't even ask you for verification. They just give it to you, and you actually have access to all of the premium features Figma offers, like education version, student version. You have infinite number of pages, version history up to up to the time you started the project. Yes, Figma does have version history for all you Git fans out there. You have access to version history. Just go to the top of your page, right click, click on the small arrow, it show version history. It'll show you what all you changed. Upgrade now. Oh, it's a team project. I can't upgrade it. Yeah. I'm so sorry. I can't upgrade team projects yet. Okay. Oh, paid teams. Never mind. It's not available to education. You only get 30 days. You are screwed if you make a mess and want to revert back to 30. Go back 30 days. Yes, that is the link. I had it in my clipboard. Oh yeah, I have it in my clipboard. I think I forgot to send it. So if anyone is looking forward to getting the education edition, just go to the link Atul sent.
I'll take you there. Just give me your emails and you pick my ID, and I'll give you an education license. It's not much effort, honestly. So, has everyone who wanted it copied the project over? Okay. So, shall I go on to prototyping? Oh, so I'm gonna send another link to everyone who's actually doing it with me. I want you to actually copy all of these frames, every single one of these frames. Just click like Control C, go to your project, Control V, copy paste, regular shebang. Then get it ready. I could wait till about 7:35, 7:40 if it's taking everyone taking you too long. Just copy the files and take it to your workspace. Not the Discord files. Who's taking Discord from me? Leave the Discord alone. It's fine if you copy the Discord thing. I was just, having fun. You could copy the whole document. Huh? Wait a sec. Sorry about that. Again, people walk into my room, but technically it's not my room. I just wanted a silent place. Ahem. I'm guessing everyone copied the files, everyone who's actually doing it with me. And for everyone who's actually relying on the video project, is there a way we could actually add the link somewhere? We could, record the links. Hello? Hello? Oh, share my creations. Oh yeah, we had Discord. നമുക്ക് Discord ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മറന്നുപോയി. I am so sorry. I keep forgetting all of these things. Thank you for reminding me. I'm just gonna. Oh, I can't create text channels. Okay, resources could work. Maybe I don't know. My creations. Uh, Constraints. And the next one's for prototyping. Cool. So I'm guessing എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന എല്ലാരും എടുത്തെന്നാ വിചാരിക്കുന്നേ. ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ട് എന്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാരും ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് കോപ്പി പ്രോജക്റ്റിലുള്ള ഫയൽസ് എല്ലാം കോപ്പി ചെയ്ത് എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. I'm guessing everyone took it. Everyone took a copy. And for everyone who hasn't, I have actually shared it in Discord. Discordൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. If you are referring to the video class, it's in the My Creations channel. Cool. So shall I continue? Is there anyone still getting a copy? ഇപ്പോഴും ഒരു കോപ്പി എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? You can see a lot of people still have the workspace active. If anyone has any difficulty actually accessing the workspace, let me know. Do let me know. No. No for what? Never mind. Workspace accessing എന്തെങ്കിലും പാടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. Just text me on Discord. I'll send you a different link. Or I think I could just export this project. Where's the export menu? How could I export a project? I can't export a project. Discord. Share. Oh, there is not. I thought Figma had an export option. Bootcamp, some time with templates.
Okay, let me move that to uh, meeting. Skip on. Start education. Complete upgrade. Okay, project. I'm just gonna copy all of this into the project. New design file. Wait, I can import. I could just import the other workspace. Oh, okay, never mind. That won't work. So I'm just gonna leave both the uh, since teams are just a way of managing users. Why is that just okay? Teams is just a way that you can actually manage users and you know collectively give people access to it. If I just share a link, it's sharing a link to my draft. But if I make a team, that everyone added to the team will have access to every single project design file, Figma file, and everything. It's useful when you're actually, again, bigger projects thing. It doesn't actually affect you if you're starting up or if you're just work alone and all of that. So constraints. I have constraints enabled, no, and I'm gonna make that typing. Oh yeah, it's product sans. Yay. 50. Did I spell that right? Okay. Anyway, copy the link. Wait a sec. That project file actually has everything, like both the files you'll be working on. Feel free to actually add yourself in there, get it, and I'll send the same to Discord. Discord lo check. Isn't it sharing properly? I think it'll load up soon enough. So, I actually request you to not work within this workspace because a lot of people. Okay, wait, you can't work within. Okay, if you want to work with it, just let me know. I could create a new workspace for you, but I do recommend that you don't. So that because lots of people need the files, and if they start from scratch, yeah. Okay, let's start with prototyping, shall we? Sorry, I'm also kind of having lunch in between this. Okay, let's make beautiful animations. So if you see this small frame right here, this is just a run-of-the-mill login screen, right? What I want is when I click register, I need it to go to the register screen, and when I click login, I want it to go to the login screen. Right here, this is just step 2 of registration. So what I'm gonna do is we are currently in the design workspace. നമ്മളിപ്പോൾ design workspace ലാണ് നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് prototype ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. If I want to start prototyping, I just click on prototype there. And as you can see, it actually changed a lot of settings. You just can change the background color. And that background color is not related. E background color or E background color. E background color you can't say that. Okay. So
എനിക്ക് വേണ്ടത് ആ രജിസ്റ്റർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രജിസ്റ്റർ സ്ക്രീനിൽ പോകണം. What will I do? I'll first click on the register button, and as you can see, there's a white circle there with a blue outline. I'm gonna, when you hover your mouse and at the plus sign, there will be a plus sign there. Click on it, and the arrow, that arrow that you see, take it to the frame you want it to go to. So in this case, I need to register. I'm going to take it to register. It's there, and e panel open. I very on click, that the action that we do, click on click, navigate to, where should it go to that screen. In our case, it's not an overlay. We're not scrolling to it, we're not swapping with it, we are going to the next frame. So I'm going to navigate, and this is the name of the frame, and the animation may be, I can smart animate in the പറയുന്നത്. What smart animate does is it checks both frames for common files or common layers and tries to animate them manually. You don't have to do anything, Figma does it, and it most of the time ends up looking good, and it does work. So now I have a way of getting to the register screen, but I don't have a way of getting back, right? If I don't want to register. So you see this small arrow, and I'm going to click on that, and the blue white circle is there. Drag it back to my original frame. Smart animate navigate. Okay. Now, I want to view what it looks like when I open it. So if you can notice here, there's a tab that says flow 1 with a play button near it. The play button vechittulla flow 1 ennu editachittunde. Adu allengil on the top right you can see a play button there. It's just named present. Why is it not named past? I'm going to click on the play button. But the thing is, if you click the top right button, it will actually start presenting from the first flow that you created, or the first file that was named flow 1. I have this, right? If I click on register, it takes me to the register screen. Okay, it actually did not. Smart animate is working, but kind of buggy. Yeah, that's when you actually have to use regular animation. So you can actually see register click ഈ സ്ക്രീനിലോട്ട് അത് പോകുന്നു. ബാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ back goes back, and the animation in both cases, when it goes back and it goes into the register screen, it's consistent. The way it animates in is the exact way it animates out. I'm just going to close that for a while. Honestly, this is everything about prototyping. That's how simple it is. Also, it is actually pretty complex. You lost connection and lost the Figma link. Okay, Figma link's back. It's on Discord. It's actually on Discord. Just check the Discord server, go to my creations channel, not to your creations. So go to the my creations text string, and the link is there. Okay. So if you're doing it with me, just continue with the login screen. I think it automatically added it. Oh wait, I did not add these. I did not add all of these connections. Why does register go there? This is not my screen. This is not my connection. Okay, the connection and key. I'm making a connection from the login button to the login screen. Register next to I want to go to the second register thing. I'll back button നമുക്ക് തിരിച്ച് രജിസ്റ്ററിലോട്ട് പോവാം. പിന്നെന്താ വേണ്ടേ, എനിക്ക് ലോഗിൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബട്ടൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഹോമിലോട്ട് പോകണം. I think the basic connections are all set. Oh, sign up കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് you want. Sign up കൊടുക്കുമ്പോൾ I want to go back to the login screen. When I click on sign up, I wanted to go to the login screen. I'm gonna smart animate and gonna make sure everything is on smart animate, because smart animate is just so good, except when it's not. Yeah. So I have a basic thing here. I'm gonna play it. I'm gonna present it to see if it works. Load, yeah. I have the working display. I'm gonna register. I'm a new user.
and I want to register. Hit next. Username, sign up. It's on the login screen. It back login direct login. And it works just like you are running an app. And if you have the companion app, or the companion app is just an app that runs on your phone, which complements Figma. Figma കൂടെ റൺ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാ. It actually provides you with an actual working instance of your app or design. I'm not using the word app. I'm using the word app very loosely because this is not an app. ഇതൊരു ആപ്പ് അല്ല, ഇതൊരു മോക്കപ്പ് ആണ്, ഒരു പ്രസന്റേഷൻ പോലെയാണ്. ഒരു വർക്കിംഗ് ആപ്പ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ഒരു ഡെവലപ്പറിനെ നിങ്ങൾ ഹയർ ചെയ്ത് യു നീഡ് ടു വർക്ക്. While not found. Wait, what? Wait, let me check. It should be there. Open UI UX Bootcamp. Is it the same for everyone? Is the file not found? Why didn't you let me know earlier? Oh, wait. I think it might be because it's in a workspace. I might have to share it with you manually. I'm gonna say UI UX. Where is UI? Okay, UI UX Bootcamp. Yes, at the 2020, and all of these files there. Should have actually worked. I don't think. Oh, I have a feeling you might need the education license to work in it. I think it's the case. I'm not sure, but I'll reshare it. Just let me know if you can access it. Okay. It works for Harsh. Why doesn't it work for anyone else? Check the second link I sent. Let me know if it doesn't work. Oh, it does work. Okay, cool. Just copy over the files if you have it. I'm just gonna change the link on Discord as well. Might be because like an education license thing. Also explains why the Discord embed didn't work. Yeah, you can get it. Nice, cool. Okay. Why is it pink? Why is it suddenly pink? Okay, someone's copying. Okay, never mind. I thought I was going blind. When you're designing UFO mobile phones, do we have to take in consideration notification power and that info? You usually do because most, as you may have noticed, most phones nowadays have a chunk of it bitten off from the top. As a whole, it's like someone punched through it or something. That is it. The consideration of the notification bar has become more important now because you need to know where the notch is gonna be, notch or the punch hole is gonna be. So if you don't, plus most apps have the, if given the permission, they can actually hide the notification shade and the bar. So it is actually better if you consider it. You can work without it, but yeah, I would prefer that you do, that you make yourself do it. Plus you could make it fit in with your design. You could work off of it, or yeah, anything you want basically. So the next thing I want is when I log in, I want it to go to the feed, my feed, or the discover page. Let's say the discover page. I'm gonna add one to the discover page. But as you can actually notice, the discover page, I don't think any phone can fit this long of a page in it. I don't think any phone has been built to actually hold it. So if you select the frame and change its size, you can notice that I've actually constrained the bottom navigation bar to the bottom, right? What that means is if I, let's say, open it, these two
The frame, when I actually run it, the frame is actually being resized to whatever the phone screen or the app screen is. That would actually mean this part and this part will always be on top, since they're constrained. But all of the other parts will be, you know, out of your view, except for the part that's actually in your view. If I present that, okay, I need to let's just tap discover to go back. Just need a way to get back. Yeah. I don't have a back button in there. Nice. I'm a genius. So I'm gonna log in. Oh, okay, you can see that it has actually adjusted to what my screen is, what my screen size is. If you have a preset border set for an iPhone or something, it'll actually resize to that. As you can see, I can scroll through it. I can see everything, but when I reach the bottom, it just, you know, stops scrolling. And the bottom bar always stays the same place. Again, since I added the go back button, I can actually hit discover to go back. That is vertical scrolling. That's how you implement vertical scrolling. And in this case, if you actually look to your left panel, you can see what all elements in your display are actually fixed and what all are actually scrolling. This is just a representation. It separates it. You don't have to do it. Figma does it. It separates it so that you can actually make sure that there are static and dynamic elements on your screen. Okay, static elements are the elements that don't move at all, and dynamic elements are the ones that change as you interact with it. This is not, however, how a static and dynamic website works. Very different, very different. Like, words mean different things when it comes to designing and development. So, okay, another thing I want is I want this frame here to be scrollable horizontally. Okay. So what I'll do is I made a frame there, but as you can, if you notice this, all of these elements, I have in my design page, I have clip content turned off. What clip content does is, if any element is outside the frame, it automatically crops it off. So if I turn on clip content, you can notice that all the elements that were in there to the right side actually disappeared. That is because this is the real frame. The blue outline you see with the squares, that is the frame I'm working on. And all of this are just, you know, just things I added to the right side because I want them to scroll. If I go to prototyping and go to overflow scrolling, you can see that horizontal scrolling is actually enabled. What that means is that even if I only have this much of the frame if this much objects in the frame, if I swipe right or left on it, it will look to the right or left of the frame if there are any objects in there, and it will actually move it towards. I'll show you an example. I'll just play it for you here. Yeah, here at the page, I'm scrolling up and down peacefully. As you can see, this is horizontal scrolling. It's actually there. You just have to change that one setting. You need to enable it there, and yeah, this panel is now horizontally scrollable, and it actually holds its position, and you can scroll, you know, look at your dog pics and stuff, and go through all of it. That's how we implement horizontal scrolling. Now, oh wait, did Figma crash? No, it did not, because I think I fixed the whole crash problem. Am I still in the meet? Can anyone tell me if I'm still in the meet? Yes, you are. Okay, cool. I keep panicking, so I'm just gonna add from this. I'm not adding it to the frame because if I add it to the frame, the moment I click on the frame, it will, you know, open it up. So what I want to do is I want to add the next panel to the image that's in the frame, that rectangle 2.8. I need to make sure I select it. If I select the whole frame, what will happen is instead of scrolling, it will go to the actual page, this page that I'm going to set.
I'm just gonna click on the picture and attach it there. Click on the dog picture and attach it there. And that's gonna be on click. I want it on click, right? I'm gonna remove the drag interaction. On click, it's gonna open an overlay, and it's gonna be this. Okay. I don't want it on drag. On click, open overlay. Photoshop open overlay. It's gonna be centered. Close and clicking outside. I don't think that applies to me. So yeah, the animation should be move in. I wanted to move in from the left, right? Wait, where is it moving in from? In case you have the same doubts as me, there is a visual preview of what the animation will look like. So I'm just gonna set it to that, and I'm just gonna change this to do the same. On click, open overlay, photos open, centered, move in. So if I play this now, log in. Okay, I have my scrollable thing. If I click on that image, it has opened the overlay. As you can see, the layer behind does not change. You just have a new object in front of you. Does not change what's behind. That way you can actually implement buttons that pop up. Show you an example. Okay, I've also actually, there's a cross there, and you could just set that to close overlay. Just close the overlay. You don't need to actually go back to any frame. It'll just remove it from your view. So if I get, let me get something. Yeah, remember this small thing, a small-ish app UI I made in the starting days. Oh, the good old days when college did not exist and I could chill out. If I play this, where is the play button? How do I start it from there? Anyway, I'm gonna go there. Become. Okay, if I open settings in this case, it pops up from the right. All the shadows look really bad. I'm so sorry. I was still learning. Cut me some slack. It's an overlay. And when I click outside it, it actually exits out of it, right? Overlays can be set to do that. And the frame I set is just a pixel, Google Pixel. And if I could even hit log out, another pop-up comes. I could click outside it for it to disappear. That is what an overlay does. Just adds thing to the front of your. I just forgot that I haven't been using Malayalam at all. I'm so sorry. So for everyone who understood English, just go through the project, try to prototype it. I'll be explaining it again in Malayalam. Okay? Okay, le. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ, മിണ്ടാതിരിക്കല്ലേ. മലയാളത്തിൽ പറയണമെന്നുണ്ടോ ഇപ്പോ? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മലയാളം ഇത് പറഞ്ഞ ഇത്ര ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. വൺസ് മോർ. ഓക്കെ ശരി, അപ്പൊ പറയാം. സോ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തോട്ടെ. ഓ, ഇനി മാനുവലായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണം, എനിക്ക് വയ്യ. എളുപ്പ വഴി വേണം ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ. Also, for anyone who doesn't understand Malayalam, I'm so sorry. I need to make sure everyone gets the class. Okay. So those who have done it could continue. Look around, maybe make more prototypes, I guess. And everyone who did not complete it, just copy the file over and do it. Try doing it yourself. ഇനി മലയാളത്തിൽ പറയാം. ഇതിപ്പോ ഇതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ സ്ക്രീൻ. ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ആപ്പോ വെബ്സൈറ്റോ ഡിസൈൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാണ് കാണേണ്ടത്, അല്ലേ? എനിക്ക് പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ നോക്കിയാൽ 2 ബട്ടൺ ഉണ്ട്, രജിസ്റ്ററും ലോഗിനും.
രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കാണുന്ന രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ക്രീനിലോട്ട് പോകണം. അത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വെറുതെ രജിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഡിസൈനിലാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൻ്റെ റൈറ്റിലായിട്ട് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ പോവാം. ഈ രജിസ്റ്റർ ആ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് സ്ക്രീൻ നിൽക്കുമ്പോൾ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫിഗ്മ പോയി, അടിച്ചു പോയി ഗൈസ്, ഫിഗ്മ അടിച്ചു പോയി. ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തോട്ടെ. അയ്യോ, ഇത് ശരിയാക്കിയാണല്ലോ. ഇരുട്ടുള്ള സ്ക്രീൻ. സ്ക്രീൻ ഇപ്പൊ കാണാലോ? കാണാം ബ്രോ, കാണാം. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഓക്കെ, ലോഗിൻ സ്ക്രീനിലോട്ട് വരുന്നത്. ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ രജിസ്റ്റർ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ബോക്സിൽ രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു വെള്ള കുത്ത് കണ്ടില്ലേ, ഒരു ബ്ലൂ ഔട്ട്ലൈൻ ഉള്ളത്, അതിലോട്ട് ഞാൻ മൗസ് കൊണ്ടുപോവാം. ഒരു പ്ലസ് സൈനായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആരോ വരും. ആ ആരോ ഞാൻ നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എൻ്റെ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ക്രീനിലോട്ട് അങ്ങ് ഇടുക. അങ്ങോട്ട് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് അതിലോട്ട് അങ്ങ് പോയിന്റ് ചെയ്യുക. ആ ഫ്രെയിമിന്റെ അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ വിടും, മൗസ് വിടുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ററാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ആ പ്രോട്ടോടൈപ്പിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വന്നു. എനിക്ക് എന്താണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ, ഞാൻ അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ഓൺ ക്ലിക്ക് ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ചെയ്തു. നാവിഗേറ്റ് ടു, അങ്ങോട്ടാണ് പോവേണ്ടത്, എനിക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്തു. ആനിമേഷൻ എന്താ പുഷ് കൊടുക്കുക അല്ലെ, സ്മാർട്ട് ആനിമേറ്റ് അല്ലേ നേരത്തെ കൊടുത്തേ. സ്മാർട്ട് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 2 ഫ്രെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും നോക്കി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കും, എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും ആനിമേറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റും. അത് മിക്ക കേസസിലും സ്കെയിലിങ്ങും പൊസിഷൻ ചേഞ്ചിങ്ങും ഒക്കെയാ. ബട്ട് എല്ലാം കൂടെ ആനിമേറ്റ് ആയി വരുമ്പോൾ നല്ല എന്താ, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഓരോ എലമെന്റ് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും സ്മാർട്ട് ആനിമേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ എനിക്കിവിടെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് യൂസർ നെയിം സെറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ഞാൻ ബട്ടൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് എനിക്ക് ഈ ലോഗ് ഔട്ട് മെയിൻ സ്ക്രീനിൽ പോകണം. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്ത അതേ സെറ്റിങ്സ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് 2 പോകണം. അവിടെ സ്മാർട്ട് ആനിമേറ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്ക് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് സ്റ്റെപ്പ് 1 പോകണം. സൈനപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരെ ലോഗിൻ സ്ക്രീനിലോട്ട് പോട്ടെ, സ്മാർട്ട് ആനിമേറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ ലോഗിൻ സ്ക്രീനിലോട്ട് പോകണം. എല്ലാ കണക്ഷനും ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ലോഗിൻ ചെയ്ത് ബാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോകണം. പിന്നെ ഏതൊക്കെയാ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. ലോഗിൻ സ്ക്രീനിലോട്ട് ഒരു ബട്ടൺ, ഓക്കെ പോയി. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫ്രെയിമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഫ്ലോ 1 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു UI ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തു, അതിനെ ഒരു ഫ്ലോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരിടത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പലയിടത്തോട്ട് അങ്ങ് ഒഴുകി പോവല്ലേ, അതിനെ ഒരു ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കേസിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലോയുടെ തുടക്കം ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫ്രെയിമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഫിഗ്മ ഫ്ലോ 1 എന്ന് പേര് കൊടുത്തത്. ആ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് മിക്കവാറും ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിമിനായിരിക്കും ഫ്ലോ 1 എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. അത് ലിസ്റ്റ് എല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരും, ആ ഫ്ലോയിൻ്റെ ഒക്കെ ലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫ്ലോയിൽ പ്ലേ ബട്ടൺ കൊടുക്കും, പ്ലേ പ്രസ് ചെയ്തു. അവിടെ തന്നെ പ്ലേ പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മേളിലൊരു പ്ലേ ബട്ടൺ കണ്ടില്ലേ ടോപ്പ് റൈറ്റിൽ, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഈ ഫ്ലോ 1 അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോയിൻ്റെ ഫ്രെയിം ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സിംഗിൾ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ, മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്ലോസ് ഐ ഹാവ് നോട്ട് ടെസ്റ്റഡ്, നിങ്ങൾ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്ലോസ് വെച്ച് എന്തായിരിക്കും നടക്കുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, എനിക്ക് എൻ്റെ മെയിൻ ലോഗിൻ സ്ക്രീൻ വന്നു. ഞാനൊരു യൂസറാണ്, എനിക്ക് രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, രജിസ്റ്റർ വന്നു. ഓക്കെ, രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഗിൻ വരുന്നത്, ലോഗിൻ കൊടുത്താൽ ലോഗിൻ വരും. രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഗിൻ വരുന്നത് എന്തോ പറ്റി.
ഇങ്ങനെ തെറ്റുകൾ പറ്റാറുണ്ട്. എനിക്കെന്തോ വലിയ തെറ്റ് പറ്റിയതാണ്. ഞാൻ രജിസ്റ്റർ എടുത്ത് ലോഗിനിൽ കൊടുത്ത് അതങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി, ഡിലീറ്റ് ആയിക്കോളൂ. രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് രജിസ്റ്റർ ഫ്രെയിമിലോട്ട് പോയി ഇപ്പോൾ കറക്റ്റാണ്. റീസ്റ്റാർട്ട്, രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രജിസ്റ്ററിലോട്ട് വന്നു. നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും 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 തെറ്റി. എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പോവേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ടല്ല, നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പോകേണ്ടത് താഴോട്ടാണ്. എന്താ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് കാണിച്ചിരിക്കും? രണ്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലേ. യെസ്, ഒരു കണക്ഷൻ മതി, അങ്ങനെ സൂചിക്കണ്ട. റീസ്റ്റാർട്ട്, രജിസ്റ്റർ, നെക്സ്റ്റ്, സൈൻ അപ്പ്, ലോഗിൻ സ്ക്രീൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ലോഗിൻ കൊടുത്താൽ ലോഗിൻ സ്ക്രീൻ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഒരു സ്ക്രീനിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇതാണ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ്. ഒരു വിഷ്വൽ ആനിമേഷൻസും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി കൊണ്ടാക്കുക നമ്മുടെ ഡിസൈൻ. ഇത് ഒരു ഫൈനൽ ആപ്പ് അല്ല, ഒരു ഡിസൈൻ മാത്രമാണിത്, മോക്കപ്പ് പോലെ. ആൾക്കാർക്ക് പ്രൂഫ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാനോ എന്താ വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ആൾക്കാർക്ക് ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നും പറഞ്ഞ് നൈസായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്താലും മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഞാനൊന്നും പറയത്തില്ല, ഞാനിത് കുറേ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗ്മ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു വിഷ്വൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ മൊബൈലിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് ഫോർ ഫോൺ ആപ്സ്. ഇത് വെബ് ആപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിഗ്മ മിറർ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് എന്താ നിങ്ങളുടെ ഈ ഡിസൈനിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് ലൈവായിട്ട് കാണിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. മിററിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒന്നും പറ്റത്തില്ല, ജസ്റ്റ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത്, എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ കണ്ടില്ലേ, എനിക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്ക്രീനാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഫീഡാണ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ ഫീഡ് കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതേപോലെ എൻ്റെ ഫീഡാണിത്. എനിക്കിത് സ്ക്രോൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് താഴോട്ട് പോകാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വലിയൊരു ഫ്രെയിം അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കും, താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് എലമെന്റ്സ് എനിക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്നിട്ട് താഴെ ഒരു നാവിഗേഷൻ ബാറും കാണും, മേളിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറും ഉണ്ട്. നാവിഗേഷൻ ബാർ എനിക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ താഴെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. അവിടെയാണ് കൺസ്ട്രെയിൻസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രെയിൻസ് വരുന്നത്. ഈ നാവിഗേഷൻ ബാർ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആണ്. ബോട്ടം റൈറ്റ്, ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ്, ലെഫ്റ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ, കാരണം ഇത് ഫ്രെയിമിന്റെ സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് മാറ്റർ. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ എന്നാൽ ഓക്കെ. ഫിക്സ് പൊസിഷൻ വെൻ സ്ക്രോളിംഗ്, അതും എനേബിൾഡാ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പൊസിഷൻ ഈ ബോട്ടം ആയിട്ട് അലൈൻഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ലോഗിൻ സ്ക്രീൻ ലോഗിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരെ എനിക്ക് ഡിസ്കവറിൽ പോകണം. ആ കണക്ഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്കവറിന്ന് ബാക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ വേണമല്ലേ. സി, ഞാൻ ഈ ഒരു ബാക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നോട്ടെ. ഡിലീറ്റ്, ബാക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ലോഗ് ഔട്ട് ആവണമെന്ന്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ്. സൈൻ ഔട്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കണം, എനിക്ക് ബാക്ക് പോകാനൊരു മെത്തേഡ് മാത്രമാണ്. സോ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടിരുന്ന അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇടയ്ക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം. ലോഗിൻ, ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, ഐ ഹാവ് ദ ഫീഡ്. എനിക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. ആ സ്ക്രോൾ ചെയ്യും തോറും താഴത്തെ ആ ബാർ ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുക, കണ്ടില്ലേ. അത് അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങുന്നില്ല, ഒരനക്കവും ഇല്ല. എന്ത് ചീത്ത പറഞ്ഞാലും അത് അവിടെ നിന്ന് പോകത്തില്ല. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിന് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ നിന്നാൽ മതി. കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുമാതിരി എന്താ ചങ്ങലിട്ട് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ഏറ്റവും അടിയിൽ, അവിടെ തന്നെ നിന്നോളൂ. ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഡിസ്കവർ എന്നുള്ള ഡോട്ട്സ് ന്യൂ ടുഡേ എന്ന് കാണിക്കുന്ന സെക്ഷനിൽ എനിക്ക് റൈറ്റിലോട്ടും ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രെയിം. ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രെയിം ഒന്ന് വലുതാക്കട്ടെ. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രെയിം. ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രോളബിൾ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇട്ടേക്കുന്നത്, കണ്ടില്ലേ. ഇത്രയും സാധനമാണ് ഈ സ്ക്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇതിലെനിക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൽ ആദ്യം കാണുന്ന എലമെന്റ്, ആദ്യം എനിക്ക് യൂസർ ഇത് കണ്ടാൽ മതി, ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രെയിം ചെറുതാക്കുക. ഫ്രെയിം സെലക്ട് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് ആ പോർഷൻ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ചിലവർക്ക് പറ്റുന്ന തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഫ്രെയിം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി, ഇത്രയും വലുതാണ്. ഓക്കെ, ചിലവർക്ക് പക്ഷേ ഈ ഫ്രെയിം എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോവും, കുറേ എലമെന്റ്സ് കാണാതാവും. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ,
റൈറ്റ് പാനൽ നോക്കി ക്ലിപ്പ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതില്ല, അത് ഡിസൈൻ വർക്ക് സ്പേസിലാണ് വരുന്നത്. ക്ലിപ്പ് കണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രെയിമിന്റെ അകത്ത് ലെഫ്റ്റ് പാനലിൽ ഫ്രെയിമിന്റെ അകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വാട്ട് സംതിങ് ഇത് ഫ്രെയിമിന്റെ അകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫ്രെയിമിന് വെളിയിലോട്ടായാൽ അത്രയും ഭാഗം ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കളയും. കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും ഭാഗം ഫ്രെയിമിന് വെളിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്, അത്രയും ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം കണ്ടാൽ പോരെ, ഇത്രയും ഭാഗമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അങ്ങോട്ടുണ്ട് സാധനങ്ങളുണ്ട്, അത് കാണാനാണ് ഈ ക്ലിപ്പ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ആ സാധനങ്ങളെല്ലാം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ്, ബട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിന്റെ വെളിയിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ക്ലിപ്പ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോഗിൾ. ഇവിടെ ഞാൻ ക്ലിപ്പ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടേക്കുക, കാരണം എനിക്ക് കാണണം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇടുന്നതെന്ന്. സോ ഞാൻ ക്ലിപ്പ് കണ്ടന്റ് ഇട്ടു, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫ്രെയിമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പ്രോട്ടോടൈപ്പിങ്ങിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓവർഫ്ലോ സ്ക്രോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടില്ലേ, അവിടെ നോ സ്ക്രോളിംഗ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രെയിം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും, അനക്കമില്ലാതിരിക്കും. പക്ഷെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ക്രോളിംഗ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്രെയിമിന്റെ സൈസിൽ ഫ്രെയിമിന്റെ റൈറ്റിലോട്ടോ ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഓവർഫ്ലോ സ്ക്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. പ്രോട്ടോടൈപ്പ് റീസ്റ്റാർട്ട്, ലോഗിൻ. കണ്ടില്ലേ, എനിക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓവർഫ്ലോ സ്ക്രോളിംഗ്. ഇനി ഞാൻ വെറുതെ എനിക്ക് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഇതിലോട്ട് പോകണം. പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആയി വന്നാലും എനിക്ക് എൻ്റെ ബാക്കിലുള്ളത് കാണണം, കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ബാക്ക് പോകാനൊന്നും വയ്യാന്ന് വെച്ചോ. ഇത് ഒരു ഓവർലേ പോലെ ഇതിന് മേളിൽ വന്നാൽ മതി, ഈ കാണുന്നതിൻ്റെ മേളിൽ എനിക്ക് വന്നാൽ മതി. ആ കേസിൽ ഓൺ ക്ലിക്ക് തന്നെയാ, നാവിഗേറ്റ് ടൂവിന് പകരം ഓപ്പൺ ഓവർലേ കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് സെൻറ്റേർഡ് ആയിരിക്കാം, സെൻറ്റേർഡ് എടുത്തു ക്ലോസ് വെൻ ക്ലിക്കിംഗ് ഔട്ട് ആനിമേഷൻ മൂവ് ഇൻ, അകത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക വരാം. ഈസ് ഔട്ട്, ഈസ് ഇൻ ഈസ് ഔട്ട്, അത് ആനിമേഷൻ സെറ്റിങ്സ്. ഈസ് ഇൻ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വരുന്ന ഒരു ആനിമേഷൻ ഒരു കേർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിനിയർ ആയിരിക്കും, ഒരേ സ്പീഡ്, തുടങ്ങുന്നത് അവസാനിക്കുന്നത് ഒറ്റ സ്പീഡിൽ ടപ്പെന്ന് നിൽക്കണ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. ഈസ് ഇൻ ഈസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഈസ് ഇൻ ചെയ്യുന്നത് പതുക്കെ സ്പീഡ് കൂട്ടും. നമ്മൾ കാർ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പതുക്കെ ആ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നു, ഒറ്റയടിക്കും 70 km/h പോകത്തില്ല, പതുക്കെ ഒന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടും. ഈസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് പതുക്കെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കും, ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് പതുക്കെ ക്ലച്ച് ചോട്ടി ബ്രേക്ക് ഇടുന്ന പോലെ പതുക്കെ കൊണ്ടു നിർത്തും. അത് ആനിമേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത്ര യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ലേൺ മച്ച് അബൌട്ട് ആനിമേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ബട്ട് ഇൻ കേസ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു മൈറ്റ് ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫീൽസ് മോർ ദാൻ ഇറ്റ്. അത് കൂടുതൽ നല്ല ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ മിക്കവാറും വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, പ്രീമിയർ പ്രോ യൂസ് ചെയ്തവർ എന്തായാലും അവർക്കൊക്കെ ഈസ് ഇൻ ഈസ് ഔട്ട് നല്ല ഫെമിലിയർ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അവിടെ കീ ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. കീ ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എലമെന്റിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് മാനുവലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് കീ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കീ ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെല്ലാം ഫ്രീക്വന്റ്ലി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഫിഗ്മയിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസ് ഇൻ ഈസ് ഔട്ടിന്റെ മാനുവലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ അത്ര പറ്റത്തില്ല, കസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് കേർവ്, ആ കേർവ് എങ്ങനത്തെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈസ് ഫ്രെയിംസിന്റെ കേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ചേഞ്ചസ്, അത് മാത്രമാണ് കേർവ് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ദ ടൈം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദി ആനിമേഷൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഓവർലേ ആക്കി, എന്നിട്ട് ഈ ക്രോസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓൺ ക്ലിക്ക് ക്ലോസ് ഓവർലേ കൊടുത്തു. ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ പട്ടിയുടെ പടത്തിലും കൂടെ അതും കൂടെ ഇട്ടു. ഓൺ ക്ലിക്ക് ഓപ്പൺ ഓവർലേ, ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ഒക്കെ എല്ലാം കൊടുത്തു. അവിടെ ക്ലോസിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരത്തില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. യു ഹാവ് ടു മാനുവലി ആഡ് ഇറ്റ്. ഡിലീറ്റ് ഓഫീസ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ്, ഓൺ ക്ലിക്ക് ക്ലോസ് ഓവർലേ, യെസ്, അത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫുൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അല്ലേ. ഇനി ഞാനിത് പ്ലേ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറി എൻ്റെ ഫീഡ് നോക്കുന്നു. വൈബിങ് അറ്റ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ചെക്കൻ്റെ സ്റ്റോറി കൊള്ളാം, പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റോറി നോക്കാം. ഒരു ആക്ച്വൽ ഫങ്ഷനിങ് ആപ്പ് പോലെ തന്നെ ആയി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ കൊടുത്ത് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദി ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ, കാരണം ഇതൊരു പ്രൂഫ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് പോലെ. കാരണം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ആരെങ്കിലും ഡിസ്കവറിന്റെ നേരെ റൈറ്റിൽ കൊണ്ട് ലോഗൌട്ടിന്റെ ബട്ടൺ വെക്കുമോ? Nobody would put the logout button right next to discover, because if the user starts using it and even accidentally taps there, they will log out. That would mean the app will have less user retention. അത്ര യൂസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല.
കാരണം ലോഗിൻ ചെയ്ത് തന്നെ ആൾക്കാർ ഡിസ്കവറി ബാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോഗൗട്ട് ആവുകയാണ്. That is where user experience comes in. User experience design actually plans out what the user will do with the app or how it affects the user. And this is not practical. E design practical alla discover right log out varunna. So what you could do is hide that somewhere. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ഇവിടെ മറ്റേ ഡിസൈനിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ if you check this design, will it load? Where is my home screen? So ഞാൻ wait for it. Why is it not loading in? അടിച്ചു പോയോ ഗൈസ്? അയ്യോ വീണ്ടും പോയി. അടിച്ചു പോയി ഗൈസ്. തീർച്ചയായും idea കിട്ടില്ല. You do kind of understand what I meant, right? You need to make sure that your UI should be based off of user opinions, but your user experience should be developed in a way that it technically can manipulate the user into making it, more. It should be user focused because you can't make it too hard to do something, but you can't make it too easy too. And people should be able to do it, but the amount of freedom they get to do it is in your hands. Let's say if diagram is, does anyone not know what a Venn diagram is? I'm guessing there are people who don't know what a Venn diagram is. What a Venn diagram is? Venn diagram എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ it's ഒരു വലിയൊരു സെറ്റ് നമ്മൾ ഒരു റെക്ടാംഗുലർ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കും. And we make circles to signify that there are subsets എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു കളക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും. അത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയാണ് എന്താ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതും ഒക്കെ. സോ UX എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്, എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എവറിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ്. UI എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് എ സ്മോൾ പോർഷൻ. ഒരു എന്താ 100 pixel by 100 pixel square വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ that 100 pixel by 100 pixel square is a universal set that contains everything. Maybe a 10 by 10 circle would be UI, because if you have a really beautiful UI, it does not count if you can't develop the user experience for it. You need to make sure people actually want to keep their eyes on it, want to work with your app, and want to be a part of it. Okay, so any questions? Anyone? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? ബ്രോ ചെറിയൊരു ഡൗട്ട്. ചോദിക്കാം. സംഭവം ഡിസ്കവർ പേജിന്റെ അകത്ത് ലൈക്ക് അതിന്റെ ഫ്രെയിം നല്ല വലിപ്പത്തിലല്ലേ കൊടുത്ത്, സാധാരണ ഫോണ്ട് സൈസ് അല്ലായിരുന്നു അത്. അപ്പൊ ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രോളബിൾ ആവുന്നത്? അല്ല ലൈക്ക് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഫോണ്ട് സൈസ് അനുസരിച്ച് ഡിറ്റക്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ഫോണ്ട് സൈസ് അനുസരിച്ചാണ്. ഞാനിപ്പോ സ്ക്രീൻ കണ്ടുവിടല്ലേ, ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. വിൻഡോ ഇപ്പൊ കാണാമോ? ഇപ്പോ എന്റെ ഫോൺ ഒരു പിക്സൽ ആണെന്ന് വെച്ചോ. പ്രോട്ടോടൈപ്പില് ഡിവൈസ് iPhone 13 വന്നല്ലേ, നൈസ്. പിക്സൽ ടു എക്സൽ ആക്കാം കൂടെ ലുക്ക് ഉണ്ട്. പിക്സൽ ടു എക്സൽ എന്റെ ഫോൺ അല്ലേ. ഞാൻ ഫ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ ആദ്യം വിട്ട ഫ്രെയിമിലേക്ക് അതായോണ്ടാണ് ലൈക്ക് ബാക്കിയിൽ അങ്ങനെ അതല്ല ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് സ്ക്രീൻ ഇല്ലേ, അതിന്റെ ടോപ്പും ബോട്ടവും കൺസെൻസ്. ഈ കേസിൽ പിക്സൽ ഇത്തിരി വലുതായി പോയി, അതാ ഫ്രെയിം കൊള്ളുന്നില്ല. വേറൊരു ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കട്ടെ, വേറൊരു ഡിവൈസ് ഇട്ട് നോക്കിയ. ടൈപ്പ് എക്സൽ ടു എക്സൽ 411 832. Need to make it shorter. It's Nexus 5.
ഫ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ഏത് റെസൊല്യൂഷനിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഡിസൈൻ 375x812. ഏതെങ്കിലും ഡിസൈൻ ഫോൺ ഉണ്ടോ ആ റെസൊല്യൂഷനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന? ഓ, ഇത് തീരെ ചെറുതായി പോയി. ഇനി ഇതിന് ഫോൺ കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ. ഓ, ഐഫോൺ 10. ഓ, 10-ന് വേണ്ടിയുള്ള ഡിസൈൻ ആണ്. ഫിറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ്ലി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ? ഇതാണ് എന്റെ ഫോൺ എന്ന് വെച്ചോ. ഫോണിന്റെ ചുറ്റും കാണാമല്ലോ, ഫ്രെയിം എല്ലാം കാണാമല്ലോ. ആ, ഇതില് എന്റെ ടോപ്പ് ഏരിയ കാണാം, ബോട്ടം ഏരിയ കാണാം. ഫിഗ്മ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൽ ആദ്യം നോക്കും. ഫ്രെയിമിന്റെ ടോപ്പ് കൊണ്ട് ഫോണിന്റെ ടോപ്പിൽ വെക്കും, ഫ്രെയിമിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കൊണ്ട് ഫോണിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെക്കും. ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ എത്ര പിക്സൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പിക്സൽ ടു എക്സൽ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രെയിം ഇത്തിരി കൂടെ ചെറുതല്ലായിരുന്നു. കാരണം ബാക്കി എന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ഫിഗ്മയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല, കാരണം നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ പേജിൽ പോയി. ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത്രയും എല്ലാം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല നീളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഈ പേജ്? ഫിഗ്മ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യും ആദ്യമേ. അത് കൺസ്ട്രെയിൻസ് കൊടുക്കുന്നു. അല്ല, ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഒരു ഫ്രെയിം ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യും. ബാക്കി ഈ ബോട്ടം ബാറാണ് ഞാൻ കൺസ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ടു ബോട്ടം ആണ്. ഓൾവേസ് കീപ് അറ്റ് ബോട്ടം. അപ്പൊ ഡിവൈസിന്റെ ബോട്ടമിൽ തന്നെ എപ്പോഴും കാണും. ഡിവൈസിന്റെ ബോട്ടം എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെ ഈ ബാർ കാണും. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഫ്രെയിം ഇല്ലേ, അത്രയും നീളമുണ്ട്. ടോപ്പും ലെഫ്റ്റും അലൈൻ ആയി കഴിഞ്ഞു, ഫിഗ്മ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. റൈറ്റിലോട്ട് പെർഫെക്റ്റ്ലി അലൈൻഡാ, കാരണം നമ്മൾ ആ റെസൊല്യൂഷനിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ താഴോട്ട് കുറെ കിടപ്പില്ലേ? ഫിഗ്മ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ താഴോട്ടുള്ളതങ്ങ് ഫോണിന്റെ വെളിയിലോട്ട് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫോണിൽ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, കാണിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വരും. അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് കൺസ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ നിന്നോളൂ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഡിവൈസ് ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ വെച്ച്, ഇഫ് യു ഹാവ് എ ടാർഗറ്റ് ഡിവൈസ്, യൂസ് ദാറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ ടു ഡിസൈൻ. Or if you have multiple, if you are designing for a lot of different devices, you definitely have to build in constraints. You can't just make something. Auto layout constraints, auto layout ഞാൻ അത്ര ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് മോർ എന്താ, it's a very niche feature, auto layout. It never works out good for me. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ auto layout ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല വലുതായിട്ട്. ഞാൻ എന്റെ ലേഔട്ട് സെറ്റ്, I'll set on my layout. I just work within what I feel is great. Does anyone have any other doubts? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇപ്പോഴേ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് തരൂ, പിന്നെ തരത്തില്ല. ഓക്കെ, Captain is cool. Anyone else? Harsh, where is Harsh? You always have a couple of doubts, man. Yeah. Why are you so silent? മലയാളി ഇല്ല. ഓ, മലയാളിയാണല്ലേ, ഞാൻ പേര് കേട്ടോ. ഐ എം സോറി. മലയാളം ഇല്ലെന്ന്. അയ്യോ, മലയാളം ഞാൻ പറഞ്ഞു. മലയാളത്തിൽ എത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേ? മിസ്സായി പോയോ? Did I miss something? ഇല്ലല്ലോ, I think I explained everything. Prototyping ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടി കാണുമല്ലോ. Just kidding. Okay. Got everything. Cool. One thing I'd like to ask. Yeah, the pictures that you have used, like you have told us that for the background and for all the different colors, we can directly choose colors. But for the pictures, is it okay to directly download and copy paste, or is there any resource? Yeah, no, it's you can actually download it from Google Images, or wait, if you just want stock photos, okay, you could use Unsplash. And Unsplash, is it unsplash.com? Yeah, unsplash.com. You could use Pexels is good too. And if you are, Unsplash is a plugin. Unsplash is a plugin then end. What Unsplash? Unsplash.
to use the Unsplash plugin, it's actually easier to bring it into Figma. Download it. You just have to search for what you want and drag it in. Or just click on it. It will automatically import it. Yeah, there it is. You could use photos. But what you have to make sure is if you are making it for public release, if you are gonna make profit out of it, or if you're releasing it on the public domain, you have to make sure that the licenses for it are actually correct. Okay, because there are many photos. Only stock photos. There are websites and story blogs and Adobe stock. And what they do is they sell licenses to photos. They don't sell the photos, they sell licenses to photos. So that actually gives you permission to use those photos anywhere you want. Unsplash and Pixels gives you all these photos for free, as long as you don't make profit out of it. I think it doesn't matter to Pixels. You can use it for anything you want. But for Unsplash, you need permission to use it commercially. Then there is FreePic and Vecteezy. Those are usually more for vectors and SVGs. Their two licenses too only are valid for personal use. You can't use it commercially. So always make sure that you have the rights to use a photo. If you are using a photo that you don't have rights to, make sure that it doesn't go out to public domain. Cool. Harsh, was that your doubt, or did I go out of the subjective to Tetti Mario? Okay, cool. Does anyone else want to ask something? Okay. So nothing it is. അപ്പോ ഇന്ന് ഹർഷിന്റെ വക ബാക്കി അടുത്ത അസൈൻമെന്റ് തരാം. ഇന്നലെ കാൽട്ടൺ ആയിരുന്നല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്തത്, ഹർഷാണ്. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, I just want you to continue the assignment that I gave yesterday, which is to make your design. If you have more frames in mind, take your time and do it. And I want you to apply what you learned here. I want you to make a working prototype of your design. Okay? I will freaking use everyone's app. I will not leave even one. Yeah, if you want to work on more frames, sure, go ahead. Just prototype it all, okay? I don't think prototyping will take much time. Just, you just have to kind of put your brain into it, because if you're making a big project, all of those lines are going to be confusing. Let me be honest, you don't know where every line is leading, you don't know what you're doing. Yeah, it's easy when you work on small projects like this, just trust me, man. You have 100 frames lying around, you don't know where every arrow goes, you can't keep track of it. I just use plugins to manage all of that. I'll also show you something cool I actually discovered. Wait, let me check if I still have it. I might have, yeah, cool stuff. I have it. I still have it. A window. This is just from another UI UX thing I took. Okay. I just saw this on Instagram just before that. Delete that because poo-poo. These are just two buttons. This is when the button go brr. Wait, this is the regular button, and this is when the button go brr. I'm gonna start it. And start up. Let me put up. Hey, where is Figma? Yes, Figma. So you can see the button, right? And you see my mouse. When I bring my mouse into the button, wait, okay, this is looping. This is not supposed to loop. Oh wait, I think I know what I did wrong. I should go hover button while hovering. Mouse leave. This should be mouse enter. Yes. Complete now. Yeah. If my mouse goes into the frame,
It animates in a circle. If my mouse goes out, it animates it out. Just a fun way of actually doing buttons. Again, I just saw it on Instagram Reels, believe it or not. It's we've come to the point where if you don't use Instagram Reels, you are actually missing out on a lot. What I actually did was I made a button, and if I know that you can't see something which is there, which is I've added a tiny circle to the center of it, super tiny 2x2 circle that's right there. It's set to the same color as my background, so that it's invisible. It's basically invisible. And I've actually added a connection from this button to this button. But the thing is, I on mouse enter instead of click or drag or anything. On mouse, when the mouse enters the frame, navigate to cooler button, but smart animate it. I've just done the same with this. Goes back. And the thing I did here was I duplicated the button, made the circle like thick. The circle is a thick boy now, so big that it's covering the whole button. Just changed its color to blue. And remember how smart animate just scales things up and moves it around? That's just what it did. It saw the circle there common between these two, scaled it up. That's how the animation takes place. It just scaling the circle. So you're not bounded by, even if there are not many options in Figma for prototyping, you're not bound by it. You're not at all bound by it. It's again up to what you can imagine up. It's up to you. You have a blank canvas and all the tools required to make anything you want. You just have to have the spirit to do it. So if everyone's okay with it, I guess I can actually close down the session for today. If you are wondering, I will be taking a bit of Framer tomorrow and covering a lot of principles about UI design that I guess presentation coming tomorrow, made in Figma. Yes. Wait, what is it? Oh yeah, the attendance. Thank you, Anjay Kumar, for this wonderful session. So all participants take a look at the chat box and please do fill the attendance form. Make sure you actually fill it, because again, our certificates are provided for it. Yeah, we are proud. Oh, yeah. If you want the certificate, do fill it in. Will I get a certificate? Can I also fill it in for a certificate? So, oh, okay. Yes, finally get grade points. Oh wait, activity points. So if anyone wants to stay back and chat, you can. And the session is actually officially over for today. We're gonna again. I'll meet you at 7 tomorrow. And as always, they're gonna be a 10-minute, just a simple chat session. Access for freelancing. I think yes. Okay, let me just go through their licensing. I actually use Pexels a lot. Free stores. Yeah, you can actually use it. The license actually stands free to use. Attribution is not required. You can modify it and edit it. Yeah. Identify with unaltered copies. You can't sell it though. You can't just download it and sell it. You need to change it a bit if you're actually. I'm not asking you to remove a tree from the background or anything. You just can't redistribute it for a price. Okay, you can actually use it anywhere you want with pixels. So, okay. Anyone else willing to turn on your mic and talk? So if if you don't want to stay back for the session, cool. I'll just exit out and
Oh, I don't have any Netflix shows to watch. Does anyone have any good show recommendations? I think I finished all of it.